Hey, hi friends, welcome to our YouTube channel Chalk and Duster. Now let's now let's solve question number 19. If a plus 3I upon 2 plus ib equal to 1 minus I, then show that 5a minus 7b equal to 0. Now first let's solve this. So a plus 3I upon 2 plus ib equal to 1 minus I. Here we can write denominator 1 because जर खाली काही नसलं म्हणजे 1 असतो. Now a plus 3I upon 2 plus ib. आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं आपल्याला. So a plus 3I into 1 जसंच्या तसं राहील because 1 is multiplicative identity of complex number आणि 1 minus I into 2 plus ib. A plus 3I equal to 1 into 2 plus ib minus I into 2 plus ib equal to 2 plus ib minus 2I minus I square b, which is equal to 2 plus ib minus 2I minus I square. I square is minus 1 and minus of minus 1 is plus 1. So plus b. Okay. A plus 3. Now real part जवळ आणून घेऊ आणि imaginary part 2 plus b I common b minus 2 a plus 3. These two complex number are equal. Therefore a equal to 2 plus b and 3 equal to b minus 2. Therefore a minus b equal to 2. Therefore b equal to 5. 3 plus 2 which is equals to 5. Now substitute the value of b in this equation. A minus 5 equal to 2. Therefore a equal to 7. आपल्याला a ची व्हॅल्यू 7 आणि b ची व्हॅल्यू 5 भेटली. आता आपल्याला काय दाखवायचं आहे 5a minus 7b is 0. So consider 5a minus 7b which is equals to 5a. A is 7 minus 7b. b is 5. 5 7s are 35 and 7 5s are 35. So this is C. Hence understood. Now next example is 20. In this example हे सुद्धा प्रूव्ह दॅटचं एक्झाम्पल आहे. If x plus iy equal to square root of a plus ib upon c plus id, then prove that x square plus y square equal to a square plus b square upon c square plus d square. C square plus c square. Now let's solve this. आपल्याला गिवन काय आहे x plus i y equal to this. सो आपण जर दोन्ही साइडला स्क्वेअर केलं तर काय होईल x plus i y square equal to हे स्क्वेअर रूट निघून जाईल. सो a plus ib upon c plus id. Is it okay? आता लेफ्ट साइड आणि राइट साइड आपण सिम्प्लिफाय करूयात. हे स्क्वेअर करायचे x square plus 2xy I plus I square y square which is equal to a plus ib. हे डिव्हिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. मग काय करायचं कॉन्जुगेट घेतात इंटू c minus id अपॉन c minus id which is equal to a plus ib इंटू c minus id अपॉन c square plus d square. इकडे रियल पार्ट जवळ आणून घेऊ. I square is -1 तर हे का होईल x square ही टर्म मायनस वाय स्क्वेअर होईल. सो एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर
प्लस 2xy आय. ही रिअल आणि ही इमॅजिनरी पार्ट. तर इकडे आपण मल्टिप्लिकेशन करून घेऊया. ए ने ह्या ब्रॅकेटला डायरेक्ट मल्टिप्लाय करूयात. ए इंटू सी मायनस ए डी आय. नंतर आय बी ने सीला मल्टिप्लाय केलं प्लस आय बी सी मायनस, because here is plus and here is minus, so plus minus minus I square BD upon C square plus D square which is equal to AC. आता इथे AD आहे आणि इथे IBC म्हणजे इमॅजिनरी पार्ट जवळ आणून घेऊयात. प्लस I BC minus AD and minus I square is plus 1, so this is plus BD upon C square plus D square which is equal to real part AC plus BD जवळ AC plus BD upon C square plus D square plus I BC minus AD upon C square plus D square. X square minus y square plus 2xy I. These two complex number are equal. X square minus y square equal to AC plus BD upon C square plus D square and 2xy equal to BC minus AD upon C square plus D square. Now this is by equality of two complex number. But we want to prove this x square plus y square is a square and we have two values. We know one formula, a plus b bracket square equal to a minus b bracket square. I use p over here for no confusion. P minus q plus 4pq. So in our example, p is x square and q is y square. So consider x square plus y square bracket square equal to x square minus y square bracket square plus 4x square y square which is equal to x square minus y square is this AC plus BD upon C square plus D square plus 4x square y square is nothing but 2xy चा square चा केला तर काय मिळतं 4x square y square. So 2xy चा square 2xy is this BC minus AD upon C square plus D square bracket square which is equal to, now we open these brackets, a square c square plus 2acbd plus b square d square upon c square plus d square square plus b square c square minus 2bcad minus 2bcad plus a square d square upon c square plus d square whole square which is equal to, now denominator is same, so we add numerator which is equal to a square c square plus 2 acbd plus upon abcd plus b square d square plus b square c square plus a square d square plus याला minus bcad ला आपण minus 2abcd लिहून घेऊया आणि upon c square plus d square whole square which is equals to 2abcd minus 2abcd get cancelled. Now a square c square आणि इकडे a square d square and these two terms. आता इथून पहिले जवळ आणून घेऊयात a square c square plus a square d square plus b square d square plus b square c square
अपॉन सी स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर विच इज इक्वल टू ए स्क्वेअर कॉमन काढला तर ब्रॅकेट होईल सी स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर, इकडे बी स्क्वेअर कॉमन काढला तर सी स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर. आता सी स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर इकडे आणि इकडे पण सी स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर आहे. सो वी कॉमन काढून घेऊया सी स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअरला. तो इकडे उरलं ए स्क्वेअर आणि इकडे उरलं बी स्क्वेअर अपॉन सी स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता इथे एक टर्म आहे आणि इकडे पॉवर आहे म्हणजे एक कट होऊन जाईल. दिस इज वन, दिस गेट कॅन्सल. सो वी गेट विच इज इक्वल टू ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर अपॉन सी स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर. तर एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर आपल्याला मिळालं ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर अपॉन सी स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर. हेन्स प्रूव्ह. नाउ वी डू नेक्स्ट एक्झाम्पल that is easy. Question number 21. If a plus ib equal to 1 plus I upon 1 minus I, then prove that a square plus b square equal to 1. Now a plus ib हे जे राईट साईडला आहे त्याचं आपण डिव्हिजन ऑलरेडी केलं आहे. तर इथे मी त्या डिव्हिजनचं डायरेक्ट उत्तर लिहिते पण तुम्हाला सॉल्व करताना ते डिव्हिजन सॉल्व करायला लागेल. ओके. तर याचं उत्तर आय आलं होतं. नाउ बाय इक्वॅलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a is 0. Here real part is 0 and imaginary part is 1. So b is 1. Therefore a square plus b square equal to 0 plus 1 square which is 1. Hence prove. So 21 is done. Now question number 22 is show that root 7 plus I root 3 upon root 7 minus I root 3 plus root 7 minus I root 3 upon root 7 plus I root 3 is real. So now start the solution. First consider this part. So I will write the question. Consider, okay, which is equal to, now हे डिव्हिजन करायला लागेल पहिले आणि मग नंतर हे डिव्हिजन दोघे एक साथ करूयात आपण टुगेदर. रूट 7 प्लस आय रूट 3 याचं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट काय येणार आहे रूट 7 प्लस आय रूट 3 आणि खाली काय येईल रूट 7 मायनस आय रूट 3 रूट 7 प्लस आय रूट 3. कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटने न्यूमरेटर आणि डिनोमिनेटरला मल्टिप्लाय केलं. सिमिलरली हियर रूट 7 मायनस आय रूट 3 रूट 7 प्लस आय रूट 3 सॉरी मायनस अपॉन रूट 7 प्लस आय रूट 3 रूट 7 minus I root 3 which is equal to, now this is root 7 plus I root 3 आणि इकडे पण into root 7 plus I root 3 म्हणजे इथे स्क्वेअर होईल root 7 plus I root 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन this is z and this is z bar. तर तो फॉर्म्युला वापरायचा आहे root 7 स्क्वेअर plus root 3 स्क्वेअर. actually here minus but it doesn't matter. Here root 7 minus I root 3 bracket square upon root 7 square plus root 3 square which is equal to, आता हे ब्रॅकेट ओपन करूया. रूट 7 चा स्क्वेअर 7 प्लस 2 रूट 7 इंटू I root 3 प्लस I root 3 चा स्क्वेअर I स्क्वेअर root 3 चा स्क्वेअर which is equal to minus root 3 चा स्क्वेअर 3. So which is minus 3 upon
Root 7 square is 7 and root 3 square is 3, so 10. And here root 7 square 7 minus 2 into root 7 into I root 3 minus 3, because minus I root 3 square is equal to I square root 3 square. I square is minus 1 and root 3 square is 3, so minus 3 आणि खाली 10, 10. Now add this. Denominator is same, therefore we add directly. 7 minus 3 is 4, 4 plus आता इथे 2 root 7 into root 3, root 21, 2 root 21 I minus plus 7 minus 3 4 minus 2 root 21 I upon 10. आता 2 root 21 I आणि इथे मायनस आहे तर कॅन्सल होतील हे टर्म. सो 4 plus 4 8, 8 by 10, 8 by 10 ला आपण सिम्प्लिफाय करू शकतो. दोनाने भाग जातोय. 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. And 4 upon 5 is a real number. Therefore, this is a real number. This complex number means this is a real number. Okay. Now we solve next example, question number 23. Question number 23 is if x plus iy bracket cube equal to y plus vi, show that y by x plus v upon y equal to 4 into bracket x square minus y square. Okay. So we simplify first this complex number. Use a plus b bracket cube formula, which is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. So x cube plus 3x iy bracket square plus 3 iy 3x square iy plus iy bracket cube, which is equal to y plus vi. So, okay, now let's simplify this. X cube plus 3x I square y square. I square is minus 1, so minus y square. So this is minus 3xy square plus 3x square yi. And iy cube equal to I cube y cube. I cube is minus I, so minus I y cube, which is equal to y plus vi. So implies, therefore now real part जवळ आणून घेऊयात. Okay, x cube minus 3xy square plus I 3x square y minus y cube equal to y plus vi. So by equality of two complex number, y equal to x cube minus 3xy square and v equal to 3x square y minus y cube. So y equal to, यात x common होईल, x square minus 3y square and v equal to y common काढला 3x square minus y square. So y by x equal to x square minus 3y square and v upon y equal to 3x square minus y square. So we want this y by x plus v by y. तर आपण कन्सिडर करूया त्यांचे ॲडिशन. Consider y by x plus v upon y equal to, y by x is this x square minus 3y square plus 3x square minus y square, which is equal to x square, 3x square, 4x square and minus 3 minus 1 minus 4 y square.
4 will be common. X square minus y square. Hence proof. It is similar to example number 18. Now question number 24 is find the value of x and y which satisfy the following equations. First one is x plus 2y plus I plus 2x minus 3y I plus 4I equal to 5. This is very easy. This is real part. Here real part is 5. So by equality of two complex number x plus 2y equal to 5, and here this is complex number 2x minus 3y plus 4 equal to 0 because there is no imaginary part. So 2x minus 3y equal to minus 4. This is equation 1 and this is equation 2. Solve these two equations, you will get the answer x equal to 1 and y equal to 2. Now let's proceed to example number 2. Second one, x plus 1 upon 1 plus I plus y minus 1 upon 1 minus I equal to I. ह्या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला डिव्हिजन करायला लागेल. x प्लस 1 इंटू 1 मायनस आय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इथे 1 स्क्वेअर प्लस y मायनस 1 इंटू 1 प्लस आय आणि इथे 1 स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर which is equal to I. Therefore, x plus 1 minus I x plus 1 upon 2 plus इकडे पण y minus 1 plus I y minus 1 upon 2 which is equal to I. आता डिनॉमिनेटर कॉमन घेता येईल आपल्याला. Therefore, हा 2 मग कॉमन घेऊन तिकडे जाऊ दे. x plus 1 real part y minus 1 plus y minus 1 plus I x plus 1 plus I y minus 1 equal to 2I. Now this is x plus y plus 1 minus 1 get cancelled plus I x plus 1 plus y minus 1 equal to 2I. So this is x plus y plus x plus y I equal to 2I. Therefore, by equality of two complex number, here real part is 0, so x plus y equal to 0 and here is minus I into x plus 1, so here minus x minus 1, so x plus y minus 2. इकडे चुकून प्लस झालं होतं मायनस आय इंटू एक्स प्लस 1. तर आता आय कॉमन काढलं तर मायनस इंटू एक्स मायनस इंटू 1 मायनस 1 आणि हे जसं त्या तसं प्लस वाय मायनस 1. सो दिस इज मायनस एक्स प्लस वाय मायनस 2 विच इज इक्वल्स टू 2I. देन कंपेअर imaginary part minus x plus y minus 2 equal to 2. So minus x plus y equal to 4 आणि इकडे x plus y 0 म्हणजे x equal to minus y. तर आपण this is 1 this is 2 सेकंड इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट करूया. So this will get minus x minus of minus y, x च्या जागेवर minus y पुट केला plus y equal to 4. Minus of minus y is plus y plus y is 4. 2y equal to 4. Therefore, y equal to 2. And as y equal to 2, substitute in equation 1, we get x equal to minus 2. Okay, so we get values of x and y. X is minus 2 and y is 2. Now let's solve third example. Third one, x plus iy upon 2 plus 3i plus
2 plus I upon 2 plus 3I equal to 9 by 13 1 plus I. Now solution. Here denominator is same, therefore x plus iy numerator ची addition करू शकतो. This 2 plus I upon 2 plus 3I equal to 9 by 13 1 plus I. Now cross multiplication, therefore x plus 2 इथे addition केली I into y plus 1 equal to 9 by 13 1 plus I into 2 plus 3I which is equals to 9 by 13 1 plus I. आता याची मल्टिप्लिकेशन करायची आहे. 1 ने 2 plus 3I ला 2 plus 3I असे येईल बिकॉज 1 इज मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी. आता I ने याला मल्टिप्लाय केलं प्लस 2I I into 2 is 2I I into 3I is 3I square but I square is minus 1 therefore minus 3 which is equal to 9 by 13 minus 1 plus 5I आणि इकडे x plus 2 plus I y plus 1. ठीक आहे. आता आपण these are the two complex number by equality of two complex number we get x plus 2 equal to minus 9 by 13 and y plus 1 equal to 45 upon 13. So calculate x minus 9 by 13 minus 2 and y equal to 45 upon 13 minus 1. So x will be minus 9 minus 13 upon 13. So 26. Denominator same केलं आपण मग 13 ने मल्टिप्लाय केलं 2 ला 13 into 2 is 26 आणि denominator ला 30 and y equal to 45 minus 13 upon 13. So x is minus 35 upon 13 and y is 32 upon 13. In textbook there is a wrong answer given, so please correct it. Now question number 4 and 5 are similar, so we will solve question number 5 and homework is question number 4. So let's solve question number 5. Last example आहे if x plus 2y plus 15i raised to 6y equal to 7x, sorry here is 7x only, 7x plus I cube into y plus 4, then find x plus y. हे सुद्धा इक्वॅलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबरवर आहे. आता हे लिहून घेऊया x plus 2i plus 15 I raised to 6 is I raised to 4 into I square which is equal to minus 1 because I raised to 4 is 1 and this is minus 1, so answer is minus 1. So I raised to 6 is minus 1, y as it is equal to 7x plus I cube. I cube equal to minus I, therefore here is minus I y plus 4. Now this is minus 15y and this is real part. So x minus 15y plus 2y equal to 7x minus I y plus 4. Now these are two complex number, equal complex number. So by equality of complex number, x minus 15y equal to 7, x equal to 7x and 2 equal to y plus 4. Therefore y equal to minus 2. So substitute the value of y equal to minus 2 in this equation. So we will get x minus 15 minus 2 equal to 7x and this is 30 which is equal to, ह्या x ला आपण इकडे घेऊया 7x minus x, 6x is 30, therefore x equal to 5, 6 5 are 30.
So we will get values of x and y. X is 5 and y is minus 2. I hope you understand all the exercise, and I hope you done all homework. And if you have any doubt in the exercise 1.1, then please comment. Thank you for watching.